Liên quan của vũ trụ, anh chị em có thể hiểu như thế này để anh chị em phát huy trong những lĩnh vực mà anh chị em đang gặp khó khăn. Thí dụ bây giờ anh chị em đang đi lạc hướng, anh chị em không có còn ai để anh chị em hỏi nữa, anh chị em phải nhờ vào cái Google. Thì anh chị em bấm vô Google, anh chị em nhờ Google dẫn dắt cho anh chị em đi cho đúng hướng. Thì Google là một cái bộ phận của khoa học kỹ thuật đã được cung ứng và dàn dựng những cái yếu tố trong cái máy đó rồi, trong hệ thống đó rồi. Còn cái Google mà anh chị em còn siêu tinh vi hơn đó nữa là cái Google sống đó, cái Google siêu linh hoạt đó. Đó là cái bộ não của anh chị em. Và khi anh chị em có được tần số cộng 1/1 thì anh chị em kết nối với sóng Wi-Fi, cái Google của ngoài không gian, cái Google của NLG mà anh chị em đã học từ lớp 1 tới lớp 4. Và cái linh quan vũ trụ là một cái Google chú gọi là siêu tinh vi đó, mà cái Google sống. Những dữ kiện mà anh chị em chưa từng biết, anh chị em cũng có thể lên đó để anh chị em nhờ cái sự dẫn dắt. Nhưng mà việc đầu tiên là anh chị em phải có Wi-Fi cộng 1/1. Không có cái này thì anh chị em giới hạn lắm. Cũng như anh chị em từ khi lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, chứ đó là khi anh chị em có sóng Wi-Fi của Google vũ trụ rồi đó, của NLG rồi đó, thì anh chị em có thể dùng cái sự kết nối này để giải quyết những cái vấn đề mà anh chị em đang gặp rắc rối, đang gặp hiện tại đó. Có nghĩa là ví dụ như anh chị em mất đồ đạc, anh chị em quên, anh chị em không còn nhớ nữa, bây giờ anh chị em cần, thí dụ đi, bây giờ anh chị em có cái chìa khóa, anh chị em bỏ quên đâu không biết, bây giờ tìm hoài thì không ra. Thì bây giờ anh chị em nói bây giờ mình đang có cái tần số cộng 1/1 của lớp 1 nè, của lớp 2 nè, của lớp 3 hoặc là lớp 4 mà mình không biết ở đâu. Bây giờ mình sử dụng cái kết nối của sóng Wi-Fi của lớp mình học đó. Bây giờ chẳng hạn như anh chị em lớp 1 nói bây giờ NLG kết nối cho tôi, giúp cho tôi tìm ra một cái chìa khóa của tôi để đâu không? Giúp được không? Thì nếu mà cái trường hợp mà cái chìa khóa của anh chị em nằm đâu vòng vòng trong nhà đó, thì cái sự phát huy này, sự kết nối này sẽ giúp cho anh chị em có thể định vị được cái đó nằm ở chỗ nào. Còn nếu mà trường hợp như khỏi nhà, không phải trong nhà nữa, mất rồi thì cái gì khỏi nói luôn. Nếu mà trong vòng trong phạm vi mà chúng ta đang gặp bế tắc đó, thì chúng ta dùng cái kỹ thuật này để chúng ta có thể nhờ energy, nhờ cái phần năng lượng này giúp cho cái não bộ tôi tăng lên một cái kiến thức, một cái sự hiểu biết để cho tôi có thể định vị lại được cái chìa khóa này nó đang nằm ở đâu, hay là một món đồ nào của anh chị em đang ở vị trí nào, thì anh chị em sẽ có một cái sự dẫn dắt để anh chị em tìm đến cái món đồ mà chúng ta đang bị thất lạc. Thì anh chị em biết là cái não bộ, phần năng lượng mà anh chú hướng dẫn cho anh chị em để kết nối sóng Wi-Fi với tần số cộng 1/1 từ nền văn minh không gian là một cái Google sống siêu tinh vi để đáp ứng những cái chuyện cần thiết cho anh chị em gặp bế tắc, gặp trở ngại. Nhưng anh chị phải nhớ dùm chú nha, phải có tần số cộng 1/1. Đó là cái tần số đầu tiên mà anh chị em bắt buộc phải có. Cũng như anh chị em muốn có sóng Wi-Fi trên điện thoại là anh chị em phải ra nhà mạng, phải hòa mạng. Không hòa mạng thì anh chị em không sử dụng cái hệ thống chuyển liên của anh được, hệ thống của hệ thống điện thoại được, không sử dụng được. Anh chị em phải nhớ rõ những cái điều đó. Đây là những cái nguyên tắc, những cái kỹ thuật để hỗ trợ trong cái đời sống chúng ta tìm ra những đáp án giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất. Rồi, con thông dịch. Okay, and Mr. Lee, just add to that there are quite a few people, even though they have completed level 2 or 3, but they don't seem to understand or remember the instruction for the classes, and that will really limit your ability in healing, because you need to really listen and take in the information as well as the instruction, as he can see that there's still people, even though they've reached level 2, they still ask questions like whether they can
heal themselves or others, or how to go about with certain formulas, but that has already been instructed. And so he kindly asked everyone to, when you come into the classes of NLG, please do it with high focus and do it with the passion to really harness this energy source. And if you're still unsure, you can certainly go back to our videos on YouTube and Facebook so that you can find more information on how to use the formulas or how to approach NLG in the right way. And in terms of the cosmic divine lie, you need to understand that, for example, when we're lost and we don't have anyone to ask, then in a situation where you're on the street, for example, then you would pull up Google, and you would ask Google where to go. Now, Google is a technology scientific project that has been constructed and used specifically for that task. But a more sophisticated version of Google, it's actually the energy that we can stimulate our brain in order for us to connect to the outer space energy source when we have the +1 -1 frequency. And so let's look at the cosmic divine light as a sophisticated version of Google. And there's a lot of it that you can get from that when you have the +1 -1 frequency. And once you're connected, of course, you'll be able to resolve a lot of different issues. For example, if you forget your keys and you don't know where it is, if you are connected to the +1 -1 frequency of the level that you're at, let's say anywhere from 1 to 4, then you can use that energy frequency and ask them, give them command to help you to pinpoint where your keys are. Now, if the key is still in the house, and it's that is a metaphor of if the issue is still in the range of your energy frequency that you have been activated to resolve the issue, then of course your brain energy frequency will help to pinpoint where that object is, and it will guide you there. But of course, if it's out of the house, that is out of the range of your energy frequency, then you might have a little bit more issue to try to navigate it. And so this is all enabled. So the energy frequency that you have been connected to, it's very sophisticated, but it's only enabled when we have the +1 -1 frequency. Because it's like, if you want to have Wi-Fi, then you need to go to your provider and get connected to the service, or else there is nothing. And so that is something to take notes of. Dạ rồi ạ.